Toyota Camry, nag-install tayo ng Optimus brand Android head unit with 360 camera, premium model. So ito yung side camera nya. Check natin dito sa loob. Ito yung Optimus brand Android head unit na premium model, 8128 2K screen resolution and Qualcomm Snapdragon processor na siya. Features na merong GPS tracker, merong wireless CarPlay and Android Auto. Meron din tong SIM card slot, USB slot, and then radio. So signal light, auto trigger, left signal, right signal, hazard, and then reverse. Ayan yung reverse nya. Okay. All sides of camera nagre-record din. Meron rin pala tong split screen function. Kung gusto mag-open ng dalawang application ng sabay, pwede yon. So for example, si YouTube and si Waze. So meron pa tong plastic na protector for installation para hindi magka-dense yung screen. So tanggalin na natin. Okay. Ayan. Meron din tong cooling fan control and DSP. Ayan, naka-flat lang lahat dahil naka-sound setup to straight ground zero. So yun lang, ito yung Optimus brand Android head unit na premium model in-install natin dito sa Toyota Camry. Thank you.